Eccomi ragazzi. È il momento ragazzi, è il momento di mandare a casa l'America. È il momento, signori, di dimenticare quel luogo dimenticato da Dio, ma che viene ricordato comunque, non so perché. Bel G2. Chissà chi beccano i G2 quando arriveranno in top 8. Chissà chi beccheranno. Ci sono... i sorteggi li hanno fatti... Perché? Perché? Cazzo ridi? Un bit di merda! Che ride! Che ride! NR. Oh. Vabbè, Jax è molto forte qua. C'è una TK, non l'ho vista poco ai mondiali. So quanto worka ancora. Non mi so dire percentualmente perché il pick di Syndra rovina un po' tutto, no? Syndra c'è Tankench, fa cagare un Troxante, vai non la one shot contro Nico, vi dico, vabbè ancora, però Nico ha come core item lo Zonia, no? A me ma c'è troppo gap di player. Cioè, allora, fermi, parliamo un attimo, poi basta pause. Anzi, io credo che i G2 abbiano avuto fortuna, nel senso che hanno trovato due Street 4 che non sono forti, secondo me, né i Damwon né i VBG. Quindi hanno culo. Però non credo che il livello europeo faccia quello schifo da perdere dall'America. Cioè, so che il livello europeo è calato. Lì dove tutte le altre community e gli altri i caster, la community europea dicono che i G2 sono forti. Io credo che in realtà i G2 facciano schifo. E l'ho sempre detto negli ultimi mesi questa roba qua. Però non credo facciano più schifo degli NRG. Experimentation emote as we start things off. Belveth is on her chicken camp as everybody would expect her to be, but it's not her chicken camp, it's the energy camp that they failed to protect early on. They had to be expecting something like this to happen. And I want to point out the defense wards here. It's not just the level 1 invade that's expected from Belveth. We have double wards here from G2 to see about the attempts to split the map there from Contracts, because they know for sure G2 taking away your red quadrant here. And as well, you look at Caps already trying to get some control in the mid lane so that he can immediately offer support to his jungler should there be any danger here. That is a full bot side clear coming out from Yike. He will be spotted out on this ward. Ward showing an FBI. Yike has to fall back a little bit. FBI and Ignar do want to contest this. Cooldown not quite available here for Yike as he takes some little damage from FBI. Mickey and Osama stepping forward past the enemy tier 1 turret. Yike can secure the large golem, pick up the last little bit here. And FBI's only level 1 still. Buono per i G2. He's being zoned away from those Buono per i G2. The tower. Contracts now making his way down, but the damage has already been done. A lot of experience being lost here for the energy bot lane. Yeah, and a lot of CS as well. Ignar did not pick up many of that CS at the tower there, so Contracts is kind of forced into a bad spot here. Has to make something happen. Oh, there we go. Flash, okay. Flash out of Caps, nice and early. This is what we talked about back when the pick was locked in, Vedius. You said whenever the flash is down, that's when the danger's on. All right, I want to go see if Yike is going to try and meet Contracts, because they know Contracts has no camps on his side of the map up. Sì, infatti. Riesce a counterjunglare un campo? Here comes Yike. Remember, Caps has no flash. All right, Yike jumps in, finds the Buono. Contracts immediately flashing away, Dai. respecting the Non ci arriva. Belveth here. Palafox leads his clone out first, but with Yike having control of this. Vabbè ragazzi, abbiamo sbagliato coi KT, ma per me sarà abbastanza one side sta roba. Ho già visto come ha perso esperienza in bottile Senna, Mossi, vede che il jungler è più forte. Basta avere il macro normale per vincere i game contro gli americani. E neanche averselo buono. Guarda che roba. Capisce un cazzo cosa dice. Looking for whatever he can, should be able to secure this Grom. I don't know if the pings have actually come down from G2, but Mickey will spot him. They are concerned about that dive. But instead, they're just immediately going to turn it on to Mickey, force him to crash down back over the other side of di the wall Ignar. into the lane. The rotation from Non pensavo follow up così in fretta. can pick up that Gromp and stop falling further behind. Yep, their bottom lane comes up, helps him out a little bit. Looks like we have Belveth coming back towards mid as well. Mid, molto bravo qua Caps, non ha flash. Dai. Bello. E via. E via! Stanno già planando in America, eh? Il godimento.
Una flash. Ah, dai. Che fa Mikix? Che fanno? Ignar è il support che aveva Sama nei Misfits. Laners get pushed to help with their jungler setup on the invade, and then when those lanes need clearing, Yike is there to offer that assistance, making sure that wave gets underneath the tower so that Hunt and Mickey can have a safe base. So far this early game going the way in which G2 want. The good news for NRG, not a significant difference in the gold so far. Ma? Mamma mia il coraggio di Ignar. Oh, Ido Pro. Non ci credo. No, ti prego. Ido Pro, sto tiltando. Ah no, non va crop. Non doveva aspettare Mikix a tirare la Q. No, l'ha giocata bene. L'ha smarfatta. L'ha smarfata Ignar. Non pensavo di veder perdere la botlane dei G2 2v2. Mai nella vita. Mai nella vita. FBI open up. Non pensavo sta roba qua, ragazzi, mi infastidisce un po'. Bello. After MSI and wanted to change how they play. Halifax had a lot of respect for him, but the Belbeth comes on, slips right on in. Cap set it up, of course, with his Scatter of the Week stun, as both mid laners had previously used their flashes, so nice pickup there for G2. No, hanno giocato bene gli Energy, però era palese che perdevano il 2v2. Cioè, era abbastanza facile e palese sta roba qua, un po' mi altera. Però cerco di rimanere calmo perché so che i G2 sono più forti. Capsa la kill, è il carry dei G2, si sa che è il player più forte meccanicamente. Molto bene. Farming Tom Kench is kind of shades of thinking back to Misfits when he's playing this Fervor of Battle Leona. In mod mi avete cambiato il titolo prima, ragazzi. Che non vi ho chiesto, mi sono alzato. Poi non capivo un cazzo prima. Cambiato, grazie. Oh, Yak prova un cheese gank della lane. Yike again, just showing some presence here in the bottom lane, trying to help Mickey and Hansama be able to get this wave shoved in without any sort of a counterattack coming out from NRG. I mean, credit to NRG's bot lane, they're winning out on these trades. The sustain coming out from FBI. Chi vince dentro, chi è fuori è 2-2. They have that ever so slight experience advantage as well, thanks to the kill that they were able to pick up. And you look at the jungle matchup too, it looked a little dire for Contracts in the Quindi gli Energy in caso hanno ancora la chance di, ma non credo, cioè chi perde, cioè gli Energy non beccheranno mai un team scarso. Gli Energy non beccheranno mai il team bad, se perdono sono rimasti solo team forti, se non sbaglio, ragazzi. If we kind of zoom out though and look at what they need to accomplish in this game, I think there is more pressure on NRG to build a lead in the early game and then try and use that to snowball Drakes to actually win this game, because this NRG lineup of champions doesn't have a lot of late game damage. Oh. Flash over the wall from Mickey, but they're ready to turn it around. Pop Blossom under late game damage. X flash over the wall from Mickey. What the fuck? Pop Blossom under 2. Senna ulti comes in for the bottom lane and Contracts goes for the ult. Caps Ma veramente? Yike is on the run. Palafox and Contracts are looking for another, but they'll Mamma mia, 2v3. Mickey barely got away, but Ignar's going in. He won't Che fa quite Ignar? have the tongue to get it What? done, but now Yike's got to retreat as well. G2 lose the scrimmage in mid. Ignar c'ha il cazzo in mano, però oh, ridere, però sono gli Energy, sono i T1.
is actually going to be extra turret plates, topside turret. Turret plate and Rift Herald picked up in the aftermath. Vedius. Palafox. Palafox. Prendere i minion, botte avanti, mid 1-1. Vabbè, ci sta. Top. Vabbè, Jax sarà molto forte dopo, se rimane così è free scaling Jax, dai. Mi dispiace solo per il pick di Syndra perché secondo me qua è veramente bad. Questa è la replay di prima. Sta. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. Se Igna aveva il flash ne seccava uno. Again, great start for NRG. Love the way in which they played around mid lane, and we did talk about in draft how this mid lane struggle is where we're going to see it from both sides. Having that control gives you the ability to start. Broken Blade prox addirittura, che è un bene ragazzi per i G2. Vedere un Jax così tranquillo, no? Fra i buchi quel Jax. No, ci sta. Però vediamo come rispondono i G2. Ok, hanno Prio bot. Non ne frega un cazzo a Yaico, lei vuole scalare, mi sa. Non credo la contesta. Sì, va a fare il clear. È un drago che viene lasciato, vi dirò, va, ci sta. Velvet aspetta un pelo, suppongo. Syndra, non capisco ragazzi, poi magari sto sbagliando io, mi dite voi. Syndra che senso ha? Ecco il macro americano totalmente inutile con sto Herald. Now they're ballooning this gold lead to about 2k again. Slowly but surely, NRG are building lead after lead, and it's great to see. I want to see them maintain it, though. When we saw them play up against Mad, they had some pretty chaotic fights. We saw them kind of getting down and dirty at times and throwing away good positions, and I think that they can be patient here. They can take their time il collirio dopo. for a play top. Contracts goes in, flashes to be able to land the ulti, but Dokla's not Molto there to bene. follow up in Buono. time. Yike Sta attento. Caps. Perché non hai flancato da dietro? Perché non hai ah no vabbè, magari cosa ultava. Ci sta. È un peccato però ragazzi. G2 non stanno facendo niente. Comunque ha flashato Contracts, cioè è una winning play per il G2 alla fine. Cioè ha sprecato un flash by, ci sta, ora è abusabile. Quindi vediamo un attimo. Mikkel cerca il bait col TP di Syndra. Dai. Un altro TP di Palafox. What? È in ritardo sto TP di Broken Blade, è in ritardo. È in ritardo sto TP di Broken Blade. Le botte ora che mamma mia, disastro. Che cazzo stanno facendo i G2? The response from NRG every single time to G2's aggression is perfect. They match the TP. Stanno giocando bene gli NRG verità, ma i G2 che cazzo fanno? Cioè sono i G2 che dovrebbero presciurare, cazzo. NRG find themselves another kill. I don't know if Yike can get Okay. the kill here. Yeah, Dokla flashing away from the knock-up. Good moves there. Now he's almost... You see, on any champion that's not Cassante, I would be like, oh yeah, that's just a fluke. But with Cassante, I never know if he's really going to go back in or not. Well, Yike does force the flash to be burned on that Cassante. Dokla, though, does have his teleport ready, so no problem for him. He can teleport right back to that top wave. Meanwhile, bottom side, Broken Blade gets a turret plate of his own. And again, remember, the Jax war leader... Sì, almeno c'è Jax, ragazzi, che ha preso una placchetta. Jax comunque è un pick che... Oh. Bello, dai, bello. Non aveva la ulti, no, non aveva il gnam lì, che cazzo era ulti. Non aveva il gnam tankench, si gode, in un pick, una kill su Caps. Champion che, ripeto, reputo inutile contro questa comp, però vabbè. Nico e Brock. Troppo DPS il champion. Contracts is always such a proactive jungler, looking to make these plays, looking to force them. Dokla now in a 1v2 scenario with no... A bit of vision down and he gets chain CC. L'hanno esploso. And now they're looking for Hansama. Ma che sta succedendo? Ma che cazzo succede?
No, raga, cioè, dai, dai, cioè, non scherziamo. Non scherziamo. Non scherziamo. In the draft, we wanted to see this fine Nico having impact on the map, you know, looking for those early skirmishes and then moving out to the sides, and they are doing just that. Now, guardate su sta torre. Ma vedete che è Caps a far roba? Dove sta Yai? Ma che sta... No, raga, cioè... Ma che sto a vedere? Ecco Yike. Ma che sta succedendo, ragazzi? Harass Dokla, but he's staying there under the turret. Meanwhile, the rest of NRG, teleport comes through. They actually want to go for a counter gank. All right, they want to bring somebody in to make something happen here. Palafox, what? No, non scherziamo. Ma che fanno? Ma che fanno? Che fanno? Che è sta merda? Cos'è sta roba? Ma che... Allora, cioè... sto morendo Irl. Cioè, Palafox si butta in. Caps butta il tizio su... Ma Yike che patin fa? Yike che patin fa che stanno arrivando? Vai via. Salta oltre i muri. Vai di qua. Così e salta il muro. Fai così. Vabbè, esplode. Inutile verme. Ecco. Perché What did NRG eat for breakfast today? Because they are locked in and they are catching G2 off guard across the map. Every aggressive play G2 tries to make, NRG shuts it down. Oh, Vedius. Do you hear that? Distance. It is the sound of the faithful rallying to the sides of NRG. They are huge underdogs here versus G2, but they are accomplishing the goal. Non stanno giocando i G2. Sta facendo tiltare? Cioè, ho capito se perdi contro un team più forte, ma ragazzi, cioè, sembra che non stiano giocando. Allora, la draft non è che fa così schifo. Il Piggy Syndra che fa cagare, ma non c'entra neanche il Piggy Syndra. Nel senso, qui sì, c'entra, però, cioè, tutti non stanno giocando. Non è un fatto di Syndra e non Syndra. Qua Syndra è un pick di merda in sta situazione, ma... Cos'è che mi tankence scuro? Ragazzi, poi... Vabbè, senti, non guardo finita la live perché voglio prendere a pugno qualcuno. Ma che stanno a fa? Ma che stanno a fa? Che fa Yike in man disadvantage? Che fanno? No, è open. Cosa cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Che 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 fa Migix? Devo veramente vedere sta roba. Ah, ecco, poi ora c'è il classico stallo alla messicana, che in realtà è lo stallo all'americana perché non sanno finire i game. Indovino, mi aspettano 10 minuti di game dove gli Energy possono finire la partita, ma non sono in grado perché sono dei bustati di merda. Giusto? The big improvements, I have to say, are more in the control of the snowball. And the arena echoes. I love it. What's wrong? Man, I am... I G2 stanno perdendo da uno che si permette di... I love it. And the arena echoes. I love it. What's wrong?
Man, I am mi sta salendo il with Palafox's ultimates. I don't think we've seen a single non-impactful Pop Blossom so far. This Nico presence has been awesome to see. Every player on Energy is just, they don't miss. Every player on Energy right now cannot make a mistake. Contracts interrupting Mickey's crash down there. Later on, finding him with the ultimate. Il nazionale, sì, il nazionale, mi sta uscendo il nazionale, ragazzi. Devo perdere Open dall'America il primo game. Ma che serie di merda è? Ma devo perdere la game dall'America. Ma questo game è venduto. Non può, no, è venduto sto game. Non ci credo. È open game, ragazzi, è open game. Non c'è modo di cambiare il game. Cioè è una perdita di tempo incredibile guardare sta partita adesso. E non lo finiscono per più di 10 minuti perché sono boostati. Potrebbero andare a divare una torre e potrebbero fare 5-0. But Dragon should be a much easier take for them if you're going to be methodical about it. Methodical about it. Che è sto caster? Methodical about it. 10k di vantaggio. Al minuto 20 devi essere metodico. Ma tira dritto a sti imbecilli. Methodical about it. They're keeping it clean, right? They've got the top lane pushed in. They made sure to push in mid before moving into the river, and they're keeping bot pushed with the Cassante hovering in the enemy jungle to just keep that control up. Non hanno pushato nessuna corsia e sto caster sta dicendo puttanate a caso. My point was illustrated. NRG playing the clean, easy League of Legends right now, taking the simple objectives and they're not taking any risks. Now what you want to do is move your vision deeper into that top side of the map. In an ideal world, if you could take down that tier 2 in mid lane, it would allow you some very deep vision, but resets need to come through, money needs to be spent, wards need to be replenished, and this is G2's window for a bit of breathing room to maybe look for an opportunity or set up for a potential. Qua ragazzi è Giga Resident Sleeper Game da guardare. Io ho pietà, ho pena per chi l'ha guardata in live, cioè fa male da vedere. Mi fa male da vedere. Avete anche voi questa sensazione di dolore interno e figura di merda apocalittica? Meno male che devi vincere 2 game per vincere la serie, altrimenti mi sto vergognando di essere europeo. Cioè, ragazzi, io l'ho detto, ripeto, l'ho detto subito che secondo me a livello europeo era overrated. A livello europeo faceva cagare. Non mi aspettavo di vederlo così. Cioè non credo sia questo. Ma sapevo che le 2 vittorie contro il team coreano e cinese non volevano dire un cazzo perché erano contro 2 team di merda. And sure, if he can find a good engage, it could be massive. But again, Ignite has so many tools to mitigate a lot of those engages. Però è un team di merda anche questo che devi battere. Devi battere gli Energy, cioè, raga. Excuse me, I believe that is Bignar. That is no longer Ignar with a 4-level lead. Oh boy, Contracts waited around in the brush. He got found out. The stopwatch keeps him alive long enough for his team to reinforce. Stanno perdendo da questo. Devo resettare, deve ritornare ancora. Startano il Nash. Perché prima di fare questo non prendere la torre mid, così è il controllo più facile per poi fare quello che stai facendo ora, una roba di 30 secondi e poi è ancora più facile. Lo vincono comunque in Energy, ma perché non fare così che è più facile? Non possono perdere il fight. G2's on the run. Broken Blade tries to go back over the wall, but FBI is already on a killing spree, and Contracts is going to be backed up. The helicopter won't save him. Dunkla's unstoppable. And G2 are crushed. And Energy can go right back to the Baron. They don't drop anyone in the turn. Impazzisco, sto impazzendo. Levatemi, Sharon, scioglimi gli occhi nell'acido. Cosa sto vedendo? Cosa sto guardando? Mi sta esplodendo un occhio per davvero. Cosa sto guardando? Ignar goes up the wall, exhaust onto the Belveth. Palafox surviving the unleashed power thanks to stasis. Yike still being scared away by Contracts. He goes back in with a ball breaker. The Belveth getting absolutely slammed in the 1v1 fight. Contracts is not in the pit. Yike might be able to go over the wall. The Baron still at 2 HP. His cap is going to be taken very low, but Yike ain't back in the pit now either as the Baron's finally going to be secured by Contracts. Broken Blade shows up. He decides to re-engage back over the wall versus Ignar. Energy on the retreat as G2 continues moving forward as 5. But their health che cazzo ti muovi forward? Energy with the full retreat. Baron in their pockets.
It was a little scrappy, but they did everything correctly. Everything correctly. C'hai 14k di vantaggio, non vinci 5-0. Everything correctly. This is a look at the engage again. It's Jaren. The sum of them, they can finish it out cleanly though. Dragon will be up in 20. Push out all your so far twice in the tournament. Tu hai schiavato le spalle come Neo per vedere questo. Io, ragazzi, sono fuori dai social e mi devo ritrovare una roba simile. La Soul, l'Innasher, la Soul e tutto. Finite sto game. Range, FBI just chipping away at the health bar. Powerful. Gonna be stunned up now by Caps, but Palafox ready to turn it around. OT over the top. Mickey gonna be taken low, but he ain't killed yet. Finally dropped. Contracts goes godlike. Gli Energy riescono a fare 1-1 con... Com'è possibile? Come fanno 1-1 con 13k di vantaggio? Com'è possibile? Cosa vuol dire? Ma quanto fanno schifo gli Energy? E quanto fanno schifo i G2? Ma che cazzo vuol dire sta roba? Replay. Ditemi come fa a morire il mid laner per un player con 15k di vantaggio. Ho male il cuore. Dovrebbe finire in un push il game, in uno. I cinesi ti vincono con un k di vantaggio il fight. Cos'è sta roba? Nei 15 fai 1-1. Le torri non esistono. Non esistono le torri. C'è Xante, vai, Tankench. Non esistono le torri. Tira dritto. Ragazzi, Broken Blade. Cioè, Broken Blade, la gente mi fa Broken Blade è un top laner incredibile. Broken Blade è tutto il mondiale che non fa niente. Niente. In tutti i game del mondiale che ho visto era 0-3, tutti! Non c'è stato un game in cui è andato avanti Broken Blade! Tutti i game che ho visto a Broken Blade era una merda! Compreso quello con Yuni! Palafox is peeling them before they even need to be peeled. That's what's happening. Alright, here we go. They're going to congregate around topside here. Bit of a 4-1 split push for NRG. Dokla again trying to keep that mid wave pushed up while the rest of them harass Dai vate, finite il game. Dai vate, l'America! Oh, vi faccio crollare tutte le torri, vi faccio! Perché entro in game e vi distruggo il Nexus! They know that if they lose one more big fight here, the game is done. They've got one last real chance as NRG continue their push. Vault Breaker gonna keep getting these waves up, but without the Baron, it's finite, grazie, grazie, era difficile, Ignar, tankati la torre! Brutto! Difficile, difficile farlo! Difficile! Aspetta a parlare! No, sto drittato. Allora, comp. Orn contro Rumble. Poppy, grazie, grazie G2. Grazie G2, uno dei più grandi outdrafting, uno dei più grandi draft che abbia mai visto. Grazie G2. GGVP, finito. Cos'è il Poppy Flex che ha baitato Rumble? Vai a vedere. Poppy, Rumble, Poppy Jungle e GGVP. Ah, infiato mare. Finalmente. La cazzo devo vedere. Poi Orn che perde il matchup. Scusami, ma non abbiamo... Abbiamo counterato Rumble con Orn? Scusate, sono esploso quando ho visto il matchup. Allora, quindi abbiamo counterato Rumble con Orn. Va bene. Poppy contro Jarvan, broken. Broken. Poppy contro Rakan, broken. Sivir non ha DPS per tirare giù mai né Orn né Poppy. Grazie. Finalmente. Finalmente.
Poi Doclo. Il game è finito in draft. Meno Doclo. Mi dispiace per l'Orn Pig, che secondo me potevano prendere winning, hard winning, ma vince lo stesso, quindi godo. Up there from Broken Blade. Dokla getting caught at the very back end of the slight level advantage there, which means that he's likely pathing towards bot side. This means that G2 in an ideal would want to get this minion wave underneath the tower. He will lose. Bello Ansama, bravo. Questa è la tranquillità di Ansama, finalmente. Questa è la tranquillità che volevo vedere anche prima nei trade. Player superiori, dai, il K dorato, vi piace il K dorato, vi piace il K d'oro, eh? Volete un baffo d'oro? Vi va un baffo d'oro? Se vi va il baffo d'oro, spam di K dorato. Ve lo faccio provare il baffo d'oro dopo. Baffo d'oro vi va? Ho già il cazzo d'oro. No, non l'ho detto io, Shan, l'ha detto loro. Non c'entra niente. Io quando parlo del mio cazzo è tipo un bronzo. Bronzo di Riace. Non nel senso che è piccolo come quello del bronzo di Riace. Nel senso che è abbronzato. Abbronzeo. Il crab va via, esplode. Come mai non le emote? Sha, voglio evitare spoiler. Dai, libera il popolo, Sha. Fai la liberatrice del popolo, quelli ti vogliono bene. Liberali le bestie, libera. Dai, non mi spoilera nessuno, tanto questo game è finito. G2 è free win. Ecco. Basta che non mi spoilerate il terzo game, perché vi spacco i denti. Se qualcuno mi spoilera il terzo game, mi spacco di botte. Ecco. Dai, Ike, esci sta Poppy, bro, il champion più bravo. Mamma mia. Broken Blade è incazzato, ragazzi. Devo andare in doccia, ragazzi, ho sudato come veramente sante. Non ho avuto niente, non voglio una libertà. No, libera. Non leggo la chat, non libera. Libera. Niente libertà, va bene. Tienili lì. Non fate incazzare Sharon, ragazzi, che vi può essere più, ma può essere ferro. Ecco, decidi. Ok, sembra ferro. E fai quel cazzo che vuoi. È ferro in questo caso. Farma, tranquillo, di Broken. Oh no. What? Azir, Friscala. Palafox non mi sembra qualcuno, non mi sembra un tizio, ragazzi, in grado di poter impattare la mappa con le ulti global, sinceramente. È vero che di là c'è Rumble Jarvan, è vero, ragazzi, ma Poppy, champion broken del meta, che countera totalmente Jarvan. Azir che countera l'engage, dai, più o meno. Ornn che è fortissimo, doppia frontline per Azir, e la doppia frontline è Poppy, Ornn, e c'è pure Nautilus. Azir farà un botto di DPS, no? E c'ha il free matchup, free scaling matchup, dai. Gentlemen, if you're an EU fan watching this game, 0-0, 6.5 minutes in, they're happy. Okay. They see when G2 is in a neutral state, they have confidence in their ability to play the mid-game macro. Esatto, bravo, l'incredibile mid-game macro dei G2. Lead, right? So the fact that they haven't been able to find that lead is definitely a comforting sign when contrast to the first game. And now that you can see we're watching down here as these bottom laners are ready to leave and start fighting over the Drake. This is your featured matchup presented by Mercedes-Benz with Hans and Ignar, the former teammates, now standing opposed. But we've got Dokla ready to TP in. They want to force G2 off of this. The Weaver's wall comes in. They're going to find Mickey as the isolated target, but he still has the flash to get away over the wall. Broken Blade using the Ornhorn to try to get the wave shoved up, recognizing that his opponent has left. Buona sta roba di Broken Blade. Ma ha ultato per stoppare
Rumble, non lo so, non ho idea, ma prende le placche in top, l'Orn scala, dai, buono. Drago, esplodesse quel drago di merda. Abbiamo un Orn, ragazzi, che in top avrà preso una placca e mezza, quasi due. Ci ha preso il Demolish, non ne ho idea. Una placca sicura l'ha presa. NRG unable to trap any kills down here in addition to the dragon, and they did give up a turret plate to Broken Blade. I mean, still, I think that NRG played that very well. Just good awareness as you I always want more, Vedius. You always want more. Kobe's just never hat-tricked. That is disappointed, NRG, but don't worry. I like what you did. I think that being able to secure that early dragon also just... when I think about what NRG's comp does really well, it's a very difficult comp to walk into. You know, things like Talia, Rakan, Jarvan. These champs, you ideally want them to walk into you because a lot of their tools are kind of like picks, easy ways to catch you off guard, and they want to try and force champions like Azir to come within closer range of them. So the fact that they are able to quite calmly... Se sei pari sei contento comunque, no? Hai Saya col 100% win rate al mondiale, hai Azir, Orn, champion che workano bene. Okay, nice knock up there from Ignar, but there's nobody close enough to do meaningful damage to Cap, so it's not like he's pressured any further than that. NRG are on the Rift Herald. They already secured the Drake for themselves. They want to use the knockback. Nicely done from Yike. He gets rid of the enemy jungler. The smite steal is so easy. Placa in top. Champagne. Champagnao. Questo game è il comeback, ragazzi. Tanti gold per Orn. Dagli questa placa golosa. I hate Poppy. Boom. The plate goes over to Broken Blade. Man, that is actually a huge swing. A lot of gold into the pockets of G2. That was a really, really good play from Yike. They had vision the entire time. You saw Dokla flash the white flag there afterwards too, because he came down. So they give another couple turret plates. They give the Rift Herald. That is so much money back into G2, which you were just pointing out, Vedius. Is a very, very sturdy scaling comp I thought that was going to be a really scary team fight because I looked at both supports. They both ticked over to level 6 in the mid lane, and I thought, oh, we're going to get a bit of a skirmish. And then Poppy said, nope, I'm good. I honestly, I love doing those plays, but now it's definitely frustrating to watch. Really nice accuracy there. Yike able to hit him out, and of course a TY. I due possono fare quello che vogliono. Blind, perché? I think both comps are a similar way as Ignar and può Caps saltare are now out. both going in. Mickey's taken very low, but it's first blood over to Contracts. The Jarvan gets paid. All right, also this is going to mean a quick push here for FBI on the bottom side. Non ho capito questa play di Mythics. Hold on now, Seismic Shove nearly finds Yike, but the last second flash gets him away. So G2, they're going to lose their support. They're going to lose the flash on their jungler. FBI shoving up bot lane now, trying to grab a plate and keep this game nice and close. Super questionable play from Mickey there. He literally hooked into the bush, either expecting someone to be there or with the intent of getting some vision, and then he ends up face-checking two members of NRG who are just very quick to punish him when he doesn't have his flash up. So great play once again from NRG. They get themselves their first kill of the game. The gold's still in favor of G2, but I think a lot of that gold is vabbè, non è la fine del mondo. Non è la fine del mondo, ragazzi. Non è la fine del mondo. Sto orando un po' da fan, scusate. Non è la fine del mondo. Siamo sopra 400 gold. Un bel Herald mid per dare placche ad Azir. Gold sul carry che dovrà fare 1v9. Dai. Qua abbiamo delle placchette. Boom. Via. Well, not pretty soon. Anche troppe, però. Into the game. So he'll be able to distribute some of those stats at least to the rest of the team later on. VI verrà lasciato bot giusto per farmare, ma Mythics è più forte, cioè, dovrebbe muoversi sulla mappa, lasciare Xayah contro Sivir. Ma vai a giocare contro la gente immobile, no? Come fanno ad divare Xayah? Both that Dokla maker as Yike will again look into the top part of the map. Flash coming out from Dokla. The Orn Horn goes out. It'll hit him at the last possible second. No, it won't. He missed it. Broken Blade will not get the knock up. I don't think they would have had the damage. He missed it. Io sapete a chi assomiglia a Broken Blade? Volete sapere a chi assomiglia a Broken Blade? Volete sapere a chi assomiglia a Broken Blade? Forse qualche moderatore ci arriva.
Assomiglia a un mio vecchio moderatore, assomiglia. Che inizia con la Y. Broken Blade will not get the knock-up. I don't think they would have had the damage to get the kill anyway, but Dokla gets away with the expenditure of his flash. Yeah, they do get that summon spell out from Dokla. A bit of a cheeky play from Yike. Mickey now in a bit of danger. Knockback. Nice side step. Nice bello. step away from it. Però non voglio vedere che la play è quella che doggi il cazzo di robo. La play non è doggiare, la play è fare. Broken Blade doesn't have ultimate, but he should be tanking Dai, enough this early prima on in into the top. game. You'll see Yike Lasciate il catch the drago. wave. State attenti, lasciate tutti questi draghi che se perdete la soul per sue troiate His stopwatch is not ready here for Dokla. c'è neanche la Go wave. for it. Wow, they're backing Mamma away. I thought for mia, sure mamma they would mia, decide il to macro! jump in for this. That could be a bot lane dive then for Energy. They took Dragon. They could even go for more. Nice move from Dokla there, using the equalizer to burn away the waves so he can prevent any sort of threat on himself. As Energy now I overloads the G2 opposite hanno il macro side. peggiore che abbia mai visto. Questo macro qui non ce l'avevo neanche io con i player in Italia. Il macro di G2 fa cagare. Non so chi shotcaller nei G2, ma vuol dire che lo shotcaller è più stupido dei team che giocano in Italia nel 2018. Figurati quanto sono imbecilli quelli che non sono main callers. Contracts and Palafox both hovering around. Palafox walks back out over the ward to leave. FBI wants to grab this second plate here real fast. Boomerang Blade to at least chunk Hans a little bit. They avoid losing the second plate. Now Mickey with a dredge line. Follow up with a Blade Caller. Ignar doesn't take a severe amount of damage just yet. Yike has arrived to reinforce, make sure there's not going to be any dive instead, so we don't actually get any turret dives from either team on any part of the map just yet, but Mickey goes fishing, he finds himself a connect. Dredge line onto FBI, who has to try to flash away. The feathers fly, and FBI Grazie Mickey. takes them down. Grazie That Mickey. is the EU bot lane that we've been waiting to see in this series. Mickey lands a clutch hook onto FBI. The spell shield is used early as well, which means that it's not there to mitigate the ultimate from Mickey. Grazie Mickey. Grazie Mickey. Yeah, no respect there for him. Questo voglio vedere Mickey. Energy with the two dragons and Palafox looking for. Ooh, Caps, nice Che fa job Caps, there, using the disengage. E now ora? Dokla's coming down to try to stop him, but he's got to be careful. Caps still trying to get away from this one. Dokla now finally not overheated anymore. Caps getting away. Nice movement there. Doesn't even have to spend the flash to get away from the Jarvan Cataclysm. Has Energy tried to make a move, but they won't find it. Now the Ornhorn is summoned up. Contracts with a re-engage back into Caps. They want to try to stop it, but now Dokla's got to be careful. Ignar and Yike both making their way into the fight as Dokla's only got 300 HP remaining. Mickey with another big dredge line. Ignar and Contracts here with the front line. Contracts have caught Cap. Huge re-engage coming out from Energy. Al flash caps. Al flash caps. Only got 300 HP remaining. Mickey with another big dredge line. Ignar and Contracts. Al flash caps. Al flash. Non sai flashare la combo di Jarvan. Re-engage coming out from Energy. As the Poppy disengaged, now might turn it back for G2. FBI has arrived, and now a seismic shot. They're quite going to find another. Energy and G2 are making it scrappy here in the top lane. That is really good target selection from Contracts over and over. He knows the only damage on G2 is Caps and Hans was not there, so Contracts keeps re-engaging onto the Keeps engaging, but if Caps had hands, you were dead. Yeah, even though it looked like G2 with all these extra bodies up there, those are mostly tanks, and they don't have down here. Guarda il look di Mickey che mi fa sborrare. They did, however, have plenty of damage. Guarda il minion davanti a Sivir, guarda il minion davanti a Sivir, guarda che roba, per rispetto, guardalo. They did, however, Guarda il minion davanti a Sivir. Questo è il look più bello del mondiale, a mani basse. Questo è il look di Nautilus più bello del mondiale. Grazie Mickey X, grazie Mickey X. Questo è il look più bello del mondiale, perché il minion per rispetto si è spostato. Se non si spostava il minion, il look non entrava. Guardate questo incredibile hook. Damage to take down on the top side. Guardate. They did, however, have plenty of damage to take them down here. Questo è il look più bello del mondiale. Really good hook there from Mickey right at the end. The extendo hook was able to get him. They also got both summoners out of FBI. So not only did G2 here get the kill, Mickey lives even with the ignite and the minion. Scusami, ma tipo Ansama fare così? Out of FBI. Kill? E fai così? Fare così? So not only did G2 here get the kill, Mickey lives even with the summoners out of FBI. So not only did G2 here get the kill, Mickey lives even with the ignite and the minion. Avevano paura di out of FBI. So not only did c'è Poppy che può stopparlo Jarvan, no?
Jarvan 4 e Talia stanno scendendo, no. Perché c'è Poppy, quindi Jarvan 4 non poteva mai esserci perché lo ultava via. E se è arrivata Lia, Jarvan non c'era. Se è arrivata Lia erano con me disadvantage. Even with the ignite and the minions on him, but they also got the summoners. Very space between him and Palafox. He's holding on. I'm not even sure if his WE is up or if he just holds. Forse l'ulti di Poppy era in cooldown. Contracts delays doesn't have his flasher. Let's look for a play. But as you rightly said, contracts constantly. Oh, back in the action. Back in the action as Mickey and look for a play. Yike ha usato la W a caso. Ma che cazzo fa Yike? Ah, forse spero abbia bloccato il non ha bloccato nessuno. Cioè, che build è quel velo costante Poppy? Similarly to game 1, NRG are doing a great job of finding picks. It was Palafox and Contracts working together in the first game, but now we're seeing Igna and Contracts find these picks wherever they can. Porco dio i draghi. Allora, cioè, Yike è penso il jungle peggiore che abbiamo mai visto. Cioè usa la W prima delle spell, cioè, che era vitale per salvarsi, cioè. La Khan non aveva usato W perché l'ha tirata ora. E Jarvan, vabbè, fatemi sto zitto. Mamma mia che sto vedendo, mamma mia che sto vedendo, ragazzi. Ti prego, NRG non fate il terzo drop. Bravi G2. Ultimate is going to be massive. Caps looking for Dokla. Dokla playing around the blast cone, trying to be careful. Weaver's wall over the edge. G2 are going to be equalized. Hansama goes up into the air as the Orn Horn is sounded off. A lot of damage. Back onto the middle as Ignore drops, but he's going to be traded for Mickey. Support for support. Palafox goes over the wall. They burn down Yike. Broken blade with a knockup back into Palafox, but now he's not able to find the damage. Dai! It's firing off, and Caps is still alive. Dai, Caps! Dove è nato Caps? Dove è nato? Che Sharon smuta tutti! Smutali! E ditemi dove è nato Caps! Di che paese è? Di che paese è Caps? Di che paese è? La Danimarca! Il paese con una delle istruzioni migliori in Europa! È l'unico l'unico idiota! Lo becchiamo noi! The level of instruction of Denmark is insanely good, and you got the only idiot that Denmark ever produced. Is cut to ribbons by the boomerang blade of FBI. And NRG are gonna pick up the dragon. Palafox with the flank up into the fog of war. Caps è quello che beve dalla bottiglia col tappo. Sicuro, è quello che beve, con la bottiglia chiusa. Keep your eyes on Palafox here. You already highlighted earlier. He uses the wall initially. Then the E from Broken Blade as they try to find escape. Good ultimate from Dokla forces the ulti out from Hansama very early on. And then the wall, I forget what it's called, but from Palafox, he lays down the ground to split G2 up, which means that their front line is separated from their back line to buy time for NRG to just get rid of the front line. Mickey drops, Poppy drops, and then they find that pick onto Caps. Great play from Palafox throughout this fight. That control ward, Palafox knows he is in the fog of war. He kites up around onto the ledge and lands the seismic shove. Unraveled Earth, Vedius. C'hanno tre draghi, no vi prego. Vi prego no. Scusate, sono tiltato nel cuore. Vi prego, no, G2 no. No, G2 no, vi prego. Quello recolla, Yike ingaggia, l'altro recolla. Mamma mia, G2, che team di me. Come fanno a vincere i neusti idioti? Ma che quanto... Ma vedete che ho sempre ragione io. Ma come cazzo è possibile che il livello europeo faccia così cagare? Grazie. Serviva l'ulti, Serviva l'ulti, Serviva. Is ready to bring the same back to G2. Caps falls, and now they gotta try to get Yike out of trouble. He wants to run away, but the Jarvan with the EQ flash, and Ignar ain't done. He's gonna look to see if they might be able to come down over the top. Contracts might just die. Huge cut down this Orn teleport. Fanno nasce. No, ti prego.
They're just 1-for-1 dealers. Performance, 100% KP. Ok. So, big thing here. Mamma We've been mia. talking about contracts, talking about his performance, 100% KP. Spear of Shojin, completed in the inventory now. This transforms Jarvan from a good champion to an insane champion. The amount of combos you can get off in a fight, as long as you're able to get auto attacks, is just oppressive. Anche una build che puoi fare quando sei 6-0, però. As well. For the builds. We love you, Freak. Augurin with the rank 1 Korea, really popularizing it, but all the extra health that was added to both those items really makes him so tanky. And the cooldown is so nice on Jarvan because Sta lacrimando the l'occhio. E is not Ti classic. prego, se Q perdono sto fight doesn't hanno really perso. matter. Fourth Drake, this fight, as we all be Mickey, È qui la fine. Broken Blade, the secret service for Hans Sama. Protect the president. Do not let him fall. I mean, it's G2 on the objective right now, but with contracts and Fa male Ignite, look at how l'occhio. dark it is. The observers Mi highlight sta how cadendo little l'occhio. G2 sees. That Rumble ultimate is luring in the distance. Bravo nulla da dire a Contrast, bravo Contrast. Ma perché? Perché dovrei avere. Perché dovrei dire bravo Contracts in un game? Cioè, è quello il problema. Bravo Contrast, ma perché devo dirlo? Fa schifo Contrast. Se dico bravo Contrast, vuol dire che stanno trollando. Vuol dire che i G2 fanno schifo. So much impact in these fights. Mickey trying to zone NRG away. The Dragon will begin. Startiamo noi il drago. Now on the ledge that they remember from last time. Here we go, G2. Yike. All right. Yike. The Drake's already No, down to fammi half perderlo, HP. bro. Contracts ready to challenge. Equalizer over the wall as the Ornn Usa sta comes ulti, out. Yike. Finds a Bravo. single knockout, but it's Yike, going to be ulti. spell shielded. Caps with a swoop on the 2. Massive engage coming up from G2 when FBI is killed. Caps is going to be traded back as we now have a Caps continua a morire. Mi fa vedere come muore Caps, per favore. Ornn comes out, finds a single knockout, but it's going to be spell shielded. Caps with a swoop on the 2. Massive engage coming up from G2. Caps, stop, please, stop. Bring back two shot caller for Caps. This guy is legit the most stupid human being ever existed in the history of the mankind, and probably one of the most stupid Danish guy I ever seen in my life. How is it possible? When FBI is killed, Caps is going to be traded back as we now have a 4v4. Contract still looking to go back in. It's Palafox stealing away the soul. G2 Hanno gets preso a il drago. 2-for-1. FBI is killed. Caps is going to be traded back as we now have a 4v4. Contract still looking to go back in. It's Palafox stealing away the soul. G2 gets a 2-for-1 victory, but it's soul back over to Energy. G2 trying to path their way up back towards the middle of the map, maybe over to Baron. That was crazy. Even Sending a dredge. Fox to combo the dragon. Mickey goes in. Mickey! He ends up sending a dredge line straight from the food delivery service. Broken Blade, Yike and Hans now in a 3v looking. Easy play. It won't find it yet. But Che fanno? Caps, brilla! Caps, riscatta sta mondiale, Caps! Riscattalo! Riscatta sto mondiale! Oh, the rocket flies by, outing. Right into the brush. The They Emperor. have to give this up. I don't think that they can contest it. Oh no, he walks right into the brush. Dokla's ready to provide the damage. Ignar may just die for it. Ignar lives, Caps at 400 HP. Dokla finally getting the heat gauge back. Caps burns, and Energy takes Soul and Baron back to back. Abbiamo It is perso. not a dream anymore. You Abbiamo are looking perso. at reality. Abbiamo NRG perso. are having a massive Abbiamo upset perso. against G2. And it Abbiamo all started with this perso. huge fight. All right, let's take a look at it. First, they go the Taliyah wall down and they try and Cataclysm Yike in there, but Caps. Lul dorato in chat. Lul dorato in You chat. see Hans free firing, and it forces Energy to scatter. It's here that they combo for the soul. Contract the critical objective for the extra soul. And then Che cazzo fa This Mickey? was such a blunder from Mickey. Reset and it resulted into 2-0, the first seed of the LEC. Non nasceranno la Soul, che cazzo dobbiamo fare? Abbiamo perso dall'America. Abbiamo perso dall'America. Sì, dopo lo Raido Gauss se abbiamo perso dall'America. Energy need to keep this push going. Back to what you guys were talking about earlier. It is a two-threat comp for G2. It's all about Hans. It's all about Caps. If they're going to win, they'll have to have a massive turnaround against this Energy squad who has been team fighting beautifully. They've been doing everything this series. Energy have No, come it's not to them doing everything. It's G2 doing nothing. They doing everything. No, they are playing like shit, and G2 is even playing worse. Our number 2 down in mid lane. They're going to rotate over to the top side. We get a recall from Broken Blade, and there go G2. Mickey over the wall. Flash dredge line looking to engage on Ignar. But the stopwatch means no dice. Now Energy
ready to keep their own push going on. FBI keeping the Baron on the cannon minion back in the mid lane. Dokla, Palafox, Contract all working together here with the top side. C'è speranza, siamo europei, non molliamo mai. Just making it so you can kill the turret. Mickey's gonna be pushed back. Seismic shove, they won't kill him just yet. Horn sounds off. Dokla's knocked out in the air. Palafox may be under pressure now. Basta! Cap is down. Dokla unstoppable, and now Mickey falls. C'è un caster che ha detto una cosa intelligente su Caps. Dokla's knocked up into the air. Palafox may be under pressure now. They're gonna find some damage on Contract, but he won't be killed just yet. Cap is down. Dokla. Caps is down. Pressure now. They're gonna find some damage on Contract, but he won't be killed just yet. Cap is down. Dokla unstoppable, and now Mickey falls too. Broken Blade will be broken in half. Yike and Hans are on the run, but they won't get far. Poppy can't live. Hans can't stop him. The loyal, the unwavering, the faithful shall be rewarded. It is an ace. Guarda FBI che fa bye! Guardalo! Bye bye! Bye bye! Bye bye FBI! Bye bye! Bye bye FBI! Bye bye! No, mi prende per il culo cinese! I thought they'd be G2. It's time to change your minds. NRG win the game, defeat G2, and go to the quarterfinals. What an